yes, Maria Zimbabwe, Tiripachirongwa Chenyu, Inspirational Gospel Grooves with Djmamacele. Like I promised, Mukoma Lloyd Tevedzai vaine suka mu studio, and yes, it's happening right now. Thank you so much, Mukoma Lloyd, for tuning in. Ndikukwase Maria Zimbabwe, ndikumatimana ose enyika. In the studio we have Mukoma Lloyd, and so ndoti Mukoma ereka nakuti ndoti Baba Tevedzai, but he is here with me to tell us more about himself. Mukoma Lloyd, let me welcome you kuchirongwa chedu, and Chitu, thank you so much. I feel honored, and thank you so much. Can you please greet vatereri and nikuzvizivisa kuti ndimani ende munoita nezvei? Kwazivai vatereri, zita rangu ndinonzi Lloyd Tevedzai. I'm a gospel artist from Zimbabwe. Enjoy the show. All right, thank you so much. Ndimkomaka Lloyd Tevedzai vanoimba gospel music. So mukoma Lloyd Tevedzai ndokumbira kuti munditsananguriroka kuti imimi ndazvenzi kutaura kwanamboita ndati Mukoma Lloyd kana kuti Baba Lloyd kuti ndirerukirwe tiudzei kuti pana amai Tevedzai here muchiri mukoma here. What's happening? Tell us more about your personal life. Okay, so far I can say I'm not married, but I'm taken. I'm about to get married very soon. Yeah. Aiwa makorokoto Mukoma Lloyd, aiwa mwari ngaakudzwe chokwadi zvinofadza chaizvo. All right, saka pari zvino nongoti zvangu Mukoma Lloyd handisi kam. All right, Mukoma Lloyd, I want you to tell me more about your music career. Why gospel music? You are a young person, ndimi youth yachoni. Why gospel? Why not go for hip hop kana kuti museve? Why gospel music? Is it a calling or is it just a business? What is it all about? Okay. Kwandiri, I can say it's a calling. I was born to sing gospel. I was born to preach the gospel. I was born to give hope to the hopeless through music. And as it is, my life testifies a lot more than what I can sing. For me, growing up as an orphan with no one to look after me and ndichengetwa nemawewo wishes, inyasha dzamwari idzodzo dzakaitika in my life kana kuti dziri kuitika in my life. So I have to tell someone out there, asisisina hope, asisina tariro, maybe ari mu a situation iri worse or yakangoita kunge ndakapindana nezvayo kuti no, there is hope in Jesus. You know, God can take you somewhere. God can take you from nothing to something. You know, I am a living testimony. So I have to preach my life. If I want to preach about my life, I have to talk about who have changed my life. That's gospel. Mm-hmm. Yeah. Mava mandifungisa chimbo chakaimbwa na Baba Charamba, anzi Mwari anosumudza marombe. And ichokwadi, you are saying you are a living testimony. Mwari ngaakudzwe naizvozvo. And I promise you, ramemshita zvamuri kuita zvinobatsira nevamwe vanhu vari kuteerera. And zvabva zvandifungisa futi Pastor Haisa, you know Pastor Haisa vane chimbo chekuti burukai Mwari Baba, anzi inyasha kuva nemubereki. Anditika asi isu takaita unyasha kuti tive nemubereki. Nyange tisina vabereki vedu vepano pasi, asi Mwari ari kumusoro anenge achitichengetedza. Ndichimbondiudzawo ndozvakaita kuti munyore chimbo chenje kuti ndipei meso. Kuna mumwe munhu ari kunzwa ari kuda kunzwa kuti ndipei meso. Is it because muri bofu here kana kuti muri kuda maziso emweya? Okay, ndipe meso kuda maziso emweya kuti in life, you know, tinoona maonero akasiyana kuda kwemaziso edu aya enyama, but apa manje ndaikumbira meso emweya kuti ndinyatsoona ndive that kaonero kanoita Mwari zvinhu, you know. Ndive nako inini, so that I see things spiritually,
not with my naked eyes, because these naked, they can deceive you. Yeah. Tisataenda pa album yenyu imbondiudze ukuthi who are your role models, who are the people who added value to your life, vanhu vamungati these people they actually groomed me, vakafamba neni in my musical career kana kuti muupenyu hwangu. Who are the people vekuti mungati ava vanhu vakavakunza kwaMwari, they are human angels, vanhu vakatumwa naMwari kuti vaite sei vandibatsirewo, vakaita kuti ndiito maziso emweya? All right. People who have groomed me in my music career, I would mention just a few. There is Leona Makungwa. Yeah. There is McDonald Magdi Chidavayenzi, Joseph Madzire. Yeah, and my pastors. Those are the people who have nurtured me. Those are the people who have groomed me to be who I am right now. Yeah, and they have worked with me, and I'm still working with them till now. Especially my projects. Yeah. And like I said, I actually feel honored to be interviewing you right now, because the other day I was talking to my cousin brother, and I'll be interviewing Lloyd Tevedzai. Apparently he knows you. That's one of Pastor Mkanyi. So Pastor Mkanyi, is it one of the pastors when you foot? Yeah. Wow. And then tell me about your music genre, gospel music. You'd like to say kuti music yekuti mungaifananidze nana Lundi Tiamara South Africa. Tell me, how does that put you zvinokuisa ipapi as a Zimbabwean? Are you a proud Zimbabwean? Why muchifananidza music yenyu na Lundi? Is it because he's famous? Is it a marketing strategy, or it's a way to reach out to the other African people? What is it exactly? Why muchiti music yenyu yakafanana neya Lundi? Okay. It's not a marketing strategy, but actually I can say Lundi is the source of my inspiration. I grew up listening to Lundi's music. Yeah, since at an early age, because pama cassettes ese anga na mama vangu panga pana na Jakata wana Dembo, but the only cassette ranga riripo is Red Gospel, is Lundi's cassette. So ndakakura ndichiterera and ndamufarira. So whatever I was doing musically, people they will be just start calling me Lundi. Oh, really? So he is the person I admired his music, because ndiye angari padhuze, not kuti vamwe vanga vasingagoni, but ndandisina access. Lundi's music is the only music that I heard at that time, patime ndakakura ndiri mfana. So kuzokura ndiyo music yanga yandipinda, zvokuti even in my songwriting genre yangu, it's South African. So it's not like I'm saying kuti, yeah. I went up about it. And it's Lundi papoka. Right now you're in South Africa. Muchango maram South Africa. You are performing in South Africa, right? Where exactly are you performing? And how did that happen? Were you invited? Was it an easy road? It's not easy. You're a Zimbabwean, and you are in the music. In the recognized one, even with South Africa. How did that happen? Okay, I'll be performing at a Brakpan Assembly, AFM, here in South Africa, and I'm not sure on the next Saturday where exactly will I be performing, but I'll be performing somewhere. As you know, in different countries, like most Zimbabweans are all over, so there are Zimbabweans here in South Africa, and there are a few South Africans, who likes my music. So they have created a platform for me to meet with them,
to sing with them, to them live, not to just to hear me on radios. So it's an honor to me that I will meet my fans and I will give them my best. Yeah. Wow. So mne mchiperforma muri kupi exactly? Where exactly in South Africa? Because as we are talking, kune vanhu vari South Africa, so they can't wait. Yeah. Kuti vaone mukoma Lloyd Tevedzai. I don't know the place, but it's an assembly that they have invited me here. It's an AFM assembly. It's Brakpan assembly. AFM Brakpan assembly. All right, not a problem. Can I hear AFM Ajneta? My producer Millicent Chaneta do cheche yake. So we are going to find out and give the listeners more details of that event. Yeah. He can get in touch with Pastor Siziva if he knows that the pastor. All right. I will run over the Pastor Siziva. So gatimbotaura nezve your musical journey mukoma Lloyd Tevedzai. Was it like an easy road? Yeah. Was it like an easy journey? Zvakaoma here. Zvinhu zviri easy zvongoti you just wake up and woti ndoda kuimba gospel music. It's not an easy road. It's not an easy road. You face challenges here and there, but because you know who have called you and he will see you through. Yeah, that's what keeps me going. But it's not an easy road. There are a lot of challenges, but God will just see you through. All right. Certainly ramberi ne interview yedu ngatimbokurudzirai chimbo chana chekutanga anzi ndipei meso. Ndoda kuti munyatso nditsanangurira kuti what really inspired the song kuti muimbe kuti baba ndipei meso. Zvakaitika ndezvekuti I've seen most of on the youth side kuti it was basically main focused on the way we yatinosarudza nayo zvino as my youth life. Kana let's say for example ndakuda kuroora right, ndotarisa musikana, kana ndichitarisa musikana we use those words okuti ndotarisa kubatana kunaka and all that stuff. But that's not what makes a wife. So for you to see what makes a wife, you need spiritual eyes. You can't see with these naked eyes. That's why I then make that prayer that God grant me spiritual eyes, that I may see what exactly I am supposed to see, Yeah. I see. Aiwa kana neshoko raMwari rinotaura akawana kuti anzi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Handiti? Yeah, true. All right. Ezvinezvi ndaumbokurudzirai chimbo chinonzi ndinovimba nemi. Musati mandiudza what inspired you to write the song. Ndoda kuti ndimboridza chimbo vateereri vambonzwa kuti chimbo chekuti ndinovimba nemi chiri kuti kudii. All right. Ndimi mufudzi zangu mariwe timi mama timi moka mama untino vimba naye tuvimba nemi baba timi baba
Ngoma Lloyd, chimbo ichi, chimbo chinobata, chimbo chinorwadza zvikuru. Baba ndinovimba nemi, andina vabereki, ndingori munhu chete. What inspired you to write this emotional song? Chii changa chaitika? Okay, like I said before, I grew up as an orphan with no one to look after me, and relatives rejected me. But because of the grace of God, I am here and I am who I am today, the person you are talking to. That's why I wrote that song, telling God that ndinovimba nemi, I don't have any other person, any other relative to depend on you, to depend on. So I depend only on you, God. So kind of I appreciate what God has done into my life and what God is still doing in my life. Without all those people, all those relatives, without anyone to call for help from, He has been everything to me. He's been a father. He's been a mommy. He's been everything. So I trust in Him alone. Yeah. And I've seen He is the only person, or He is the only person actually. Yeah. Asingarasi sevan. People can tell you that we love you. But ichingova a word of mouth. But when God said in His word, I love you and I will be with you from the start till the end, He meant that. And I believe that because He showed me that He is doing that in my life. I've never run short of anything, whatever. The way mwana ana dedi paanoti dedi handisina boots, that's the way I do kuti Mwari andina mari, I need money. Wow. Mwari, I want to do this, and He does what I asked. So muri papo ka anzi Mwari anokubvisa pane kumwe kubwinya achikuisa pane kumwe kubwinya. Anzi Mwari ndiye zuro nanhasi nekusingaperi, haachinje, munhu anochinja anditika. So imi mungatiwo kune munhu ari kushupika, munhu ashaiwa zano, munhu arasa tariro, asazive kuti oita sei, haazive kuti kuna Mwari. What's your advice? What's your advice kune munhu akadaro? Nikuti you are living testimony anditika. So mimi what's your advice kune munhu akadaro? My advice is good. Let that person put his trust in God, not in man. Because apana munhu akavimba na Mwari, Mwari vakamunyadzisa. Chokwadi. That I can guarantee that person, if he or she is hearing me right now, kuti apana munhu akavimba na Mwari vakamunyadzisa. Whoever believes in God, whoever has put his trust in God, Mwari avamusiya kadaro. I am one of those people. I believe in God. I trust in my God, and He is doing great and wonders in my life, and He is taking me far. And then they wouldn't expect that dude, maybe maybe achangova a street kid or something, but because of His love and His grace, I am here. Aiwa, manatsuruza kuti that dude kutaura kwazvino sokuona Lloyd asimukira. Vanenge vachiti rombe riya. Ndiri kucheba here. Yeah, true. All right. Semunhu akatumirwa ma-human angels naMwari. Semunhu ari kuropafadzwa naMwari. What are you doing to give back to the community? So far, there is nothing much I can say I have done, but I
I am planning to give back like in I'm an orphan. I know how it is to be an orphan. An orphan needs someone like me, like you, who is listening to me. Because haana mumwe munhu. So Mwari anoshandisa isu vanhu kuva po in place kuti isusu tive midziyo yaanoshandisa kuti Mwari havadzike vosvika vonopa an orphan hembe yekupfeka. But vanotaura nini ndoenda kuorphanage ndonopa hembe dzokupfeka. Vanotaura newe woenda kuorphanage woenda negrocery wovigira orphans Christmas. That's what I'm planning to do. And we also have this this help ourselves concert in UK on the 5th of October. Yeah, courtesy of Afro Essence TV. Yeah, so something pafuti, something to do with charity again. Yeah. Muri ipapo, my team, we are going to the United Kingdom for this help ourselves concert on the 5th of October. And why kudarika ma border, traveling miles and miles, nima hours akawana muchenda kuresa? What about Zimbabwe? What are you doing in Zimbabwe? Yeah, we are planning to do in our own country, but it happened kuti the organizer Stephanie Chiangwa, she is based in UK, so she will be launching that charity organization on the 5th of October. So that's why we started that note. Doesn't mean we are not doing anything to Zimbabwe. We are planning to do something to Zimbabwe, but it's just an opportunity. And I'm not mirror ku UK. Muno vatsanangurira kuti aiwa vasakanganwa nevarichi nevari kumba nditi. Yeah. Aiwa zvinodakadza. So now tell me about your album. You have 2 albums. Dzionza ndaridza is from your first album and Pay Me. So anditika, tell me this first album. Okay, I've got a new album called Munoshamisa. Yeah. This album rinongotaura, like I said, I get inspiration from my life, as in my composition. I got it from my personal life and the Word of God. So the album is called Munoshamisa. Kungoudza Mwari kuti Munoshamisa for what He has done and for what He is still doing and for what He is planning to do in my life. And thanking Him for that. And the songs like Ngatikunde, as in it talks about Ngatikunde miedzo tiende kuna baba. And then is a track like Makandi Chengeta, as in kutenda Mwari kuti Makandi Chengeta kubva ndiri mwana nhasi ndatova jaya kuratidza rudo rukuru. And then there is tiri vana vaMwari, kind of a boasting song, chishainira kuti tiri vana takatengwa neropa azichitsike Satani uchiye uchidze kuti chigare chirambe chiri pasi petsoka yemutendi pasi petsoka. Yeah. So it will be like tiri vana vaMwari takatengwa neropa raJesu, saka hauna simba iwe Satani neurombe hwako nekushaya kwako nekurambwa kwako nekuchema kwako, takatengwa neropa raJesu. And then there is a song like Tinoenda kure na Jesu tinoenda kure. And the other track that I dedicate to my mom, I miss you, mom.
Yeah, it consists of 8 tracks. Yeah, and it's doing quite well. I think it's not. Yeah, at least it's now have 2 weeks, but it's doing quite well. Yeah. Wow, I was zvinofadza anzvadzi kuti you're doing very well and you're even going to the UK ezvinezvi uri South Africa kutaura kuno kwatiri kuita, but ndine mubvunzo nenhau yema-shows, like why vanhu vazhinji, I'm asking this on behalf of vanhu vazhinji, vanoti sezvo uri kushandira Mwari and you're saying Mwari akakuitira nyasha, then why, and Mwari akakupa tarenda rekuimba, then why uchibhadharisa vanhu kuti vauye to your concert, to your shows? Why are the shows so expensive, of which you didn't even have to go to school for this? Ungapinduro chiti kudi kudaro? Okay, what I can say is, this is okay, we are preaching the gospel. It's true, but there is nothing for mahara, because we need financial support for us artists to produce quality music. So we need money, and for us to be heard, we will need money, because there are no gospel studios no recorder mahara. Dai anga ariko taingoenda tonorecorda, and then we put tomwaya links pa internet, vanhu vachi download the music for free, because techi recorder for free. But we need to keep going. Yeah, so we need financial support. That's why we charge for. That's why we sell our CDs. That's why we charge on our shows. Kuti, and we tinoda kurarama. We understand we are preaching the gospel, but tinoda kurarama. The guys we work with, they want to be paid. Like the band members, they want to be paid. Kuti music irambe ichiendera mberi. So we have to charge. Yeah, I understand. Yeah. It goes on the commercial. Aiwa pajeka ipapo. Ndikaimboridza chimwe chimbo chabata ruoko rwangu. I love this song. Chimbo chekuti even when I'm down, even most of our listeners, they love this song. Even when I'm down, baba bata ruoko rwangu. So let's listen to this song. Hello? Mkoma Tevedzai. Muchiripo? Yeah. All right. Zimbabwe regandiriza this one. Swese zvangu Mwari we, timi mama, timi moka mama, undinovimba naye, tuvimba nemi, tuvimba nemi baba, timi baba. I'm going to play the song right now. I'm sorry about that, Papa. I took a technical problem.
yes, that's the song kabata ruoko rwangu. Mkoma Lloyd doti mumbonduza pamusoro pe the song. Chimbo ichi I think makachinyora maererano ne your personal experience zvakaitika muupenyu hwenyu. Can you please tell us more about it? Okay, on this song inotaura about it's a prayer actually on its own. It's a prayer that I was praying to God kuti Mwari, in whatever that I want to do or that I'm going to do in my life, hold my hand kuti ndisatsvedzemuke. Kutsvedzemuka kwandaitaura apa ndekwekuti if kana uri mwana wechikoro, kutsvedzemuka kwemwana wechikoro kufoira. Kana uri businessman, kutsvedzemuka kwabusinessman kudzikira kwebusiness. Kana uri jaya kana mandara, kutsvedzemuka kumitiswa kana kumitisa iwe uchifana kuchata. You know, that kind of a thing. Saka, that's why I made this prayer kuti Mwari batai ruoko rwangu kuti ndisatsvedzemuke. That's why ndakazoendera mberi ndichitoti muupenyu hwangu ini ndinotodawo kuchata. Saka ndibatei ndikunde. Ndinotodawo kuchata, you know. That means kusachata kutsvedzemuka. So it's a prayer kuti whatever, as a Christian, whatever you are going to do, whatever you can think of doing, you need God's hand. You need God to do with you. You can't do alone. Uri wega unototsvedzemuka. Yeah. All right, mkoma Lloyd tsadita musati maenda ndokumbroti mungo tipo mashoko mashoma kungosiro vaterere. So what would you say kune muterere ari kunetseka noupenyu hwake iye zvinezvi zvamungamudze mimi muito a human angel pazuva ranhasi? Okay, what I can say is trust in God. And never lose hope. Yeah, people can say what people can say a lot of things. People, they can discourage you. People, they can tell you negative things. But stay positive. Focus on God. And He will see you through. Yeah. Awari kutenda chazvo mukoma Lloyd nekuva nesu pachirongwa chedu Inspirational Gospel Grooves naMamacele hoping kuti kana madzoka ku South Africa, madzoka ku UK, moya muchiti tsanangura. We're looking forward to have you back in the studio again. Muti tsanangurire kuti chii chakaitika, what are you doing, muri yeZimbabwe, chii chamuri kuita kuvabatsira zvekare. Mune zvimwe zvamuda kutaura here musati maenda? Ndina zvangu zvakawanda zvandinoda kutaura. Ndoda kutenda imi nekuti kokwa kuchironga. Ya, ndichitenda nemi vatereri nekuterera mova nguva yakanaka. Thank you so much mukoma Lloyd Tevedzai, tichiitika all the best namai Tevedzai. Mutikokeka kumuchato, amunotikoka kumuchato, ko ndokuita sei kune mukoma Lloyd Tevedzai? Ruth achakukokai. All right. So my Ruth Tevedzai aiwatoti makorokoto aiwatakamira kukokwa vado vatereri tichiperekedza kamukoma Lloyd Tevedzai, wishing him all the best. Tokuona karuoko rwaMwari kubva pana mukoma Lloyd Tevedzai. Ndokusiya muchiterera chimbo chavo chinonzi bata ruoko rwangu. Andisiye